Owino Uhuru won a court case against the state and two other private entities for lead poisoning by Metal Refinery EPZ that occurred between the years of 2007 to 2011. Now, the court had directed that 1.3 billion shillings should be paid to the residents as compensation and remediation money for environmental cleanup. This has, however, not happened as the government, that is NEMA and EPZ, have appealed the ruling, blocking the matter further. Our reporter Zainab Mohammed visited the aggrieved residents of Owino Uhuru in Mikindani area, Mombasa County, and brings you this special report dubbed 13 years late. Owino Uhuru slum in Mikindani area, Mombasa County houses thousands of people. From a distance, the slum looks like any other slum setting in Kenya. Hundreds of households bundled together, small businesses all over the streets, and residents in social gatherings ready to take on their day. But this may well be a plastic image of what truly is Owino Uhuru's story. Nimelipiwa deni, mimi sidaiwi tena. A closer look at the slum and slum dwellers tells a whole different story. Behind the plastic smiles and the hidden glimmer of hope are life-changing terminal scars caused by what is now commonly referred to here as the cast refinery. Mwakezi Mwabandu, young Philemon's grandmother, is a broomstick maker. When we walk into her homestead, we find her in the process of making several brooms. On the side, young Philemon and his siblings are playing. Seemingly a perfect picture of a typical Kenyan home. Ugonjwa ulianza tangu ni mchanga. Sasa hapa pakapona, akabakishwa hapa mguuni. Sasa ameendelea hivyo hivyo paka amekuwa anakuwa nao. Yuko sawa sawa na miaka yake. Hicho kidonda. Sasa nimetembea pale nitaingia, mbwa ni moshi. Pale nitaingia, mbwa ni moshi. Sasa nikaona kafadhali sina uwezo tena. Kafadhali nimwombee Mwenyezi Mungu kwa ajili nimehangaika vya kutosha. Hospitali nimeenda na mama. Tumeingia potrizi na mama. Tukaenda na Makadara na huyu dada hapa. Mara mbili. Tukaambiwa sijui kuna daktari wa ngozi tu peke yake. Tulienda na huyu dada paka mara mbili. Tukaenda kufika. Pale tutafika. Tuambiwa ni lady, huyu mtoto hatuwezi kumtibu. Kafadhali mrudi nyumbani kwa ajili hakuna dawa yake. Tutapatiwa tu madawa, tutaare ya kujampaka. Utampaka ile dawa, itakuonyesha upendo wa kukua, itapona. Madawa alafu yaenda changanya, mtoto anaregelewa hivyo hivyo tena. Tumeendelea hivyo hivyo hata juzi. Mama akanipeleka kwa daktari mwingine. Kule Aga Khan. Hivi ndipo anaendelea na huyo daktari. Lakini nashukuru Mungu. Siwezi kushukuru sana kwa ajili hicho kidonda nikiambiwa washukuru Mungu, alafu charudi tena upya. Hata cha kuchanganya sasa. Kwa ajili kitakuonyesha chapona, alafu chachanganya tena. Hata cha kuchanganya wewe mwenyewe. Kwa ajili ataanza kujikuna maji yatoka, hatoki damu. Yule mtoto hatoki damu. Tangu ni mdogo paka dakika hii. Young Philemon's scar grows with his age, a burden no child should have to bear. Kakaanza shuleni. Huko mwalimu ikifika ule wakati wao wa watoto wa kulala, mwalimu atatoa shati yake tu amfunike kile kidonda kwa ajili kimejaa ni mainzi. Na kidonda hakitoki damu. Kutoka hapo paka dakika hii. Watu kaambiwa tutaletewa dawa.
hatukuletewa paka leo. Tukaambiwa tutakuja chimbiwa mchanga, uondolewe, utibiwe, hatukuletewa. Tukaambiwa watoto ataletewa maziwa, wale wameathirika, hatukuona hata leo. Hatuangalie hii fagio itatoa maziwa, itatoa mfuko wa unga. Haya, tukaendelea na mama, tumeng'ang'ana na mama. Mama anaambiwa hapo kwenye nini, sijui nini. Tuko na mama mpaka dakika ya mwisho. Hatuoni mambo yoyote, hatuoni madawa, hatuoni chakula, hatuoni lolote. Na tulihadiwa ni serikali yetu hiyo. Iliingia paka serikali ikasema tutawaletea madawa wale waliathirika na nini, si ya kupoza lakini ya kufanya nini, ya kuregesha chini. Tutawaletea paka maziwa, wako watakunywa pakiti moja moja. Hatukuiona. Tukaambiwa wale wameathirika tutaletewa msaada. Kama ni chakula tutasema ni chakula, kama ni pesa tutawatumia. Hatukuona hata leo. Sasa sisi tushazoea huo mtaa wetu, tukufe polepole, tubakie hivyo hivyo. Kwa ajili serikali hatuangalii. Tutafanya nini? At Scholastica Shikanga's home, things are no different. The mother of 4 and grandmother of 7 bears the same burden. Sasa hii kitole kuanzia hapa ilikuwa ichomeka mpaka hapa mpaka naye. Her grandson Kelvin is also a lead poisoning victim. Ilipofika mwaka 2008 tarehe 24 mwezi wa 3, Kelvin alianza kuwa mgonjwa, kuharisha. Huu mwili ulikuwa harahara, alikuwa amekosa damu na kuwa anakohoa. Nikampeleka Coast General Hospital, nikaelezea daktari. Daktari kawaita akanipatia madawa, akaniambia rudi nyumbani. Niliporudi nyumbani mtoto hakupata nafuu. Hiyo mwezi wa 4 nikaona tofauti hakuna, nikapeleka kwa hospitali ya military karibu na State House ile wanajeshi. Nikaelezea daktari akanipatia madawa. Nikarudi nyumbani, mtoto hakubadilika, hakupata nafuu yoyote. Tukachukua hatua mpaka hospitali ya Pathcare. Wakati ule ilikuwa kule Tox. Nilipofika kule kwa hospitali ya Pathcare, walichukua mtoto damu. Wakaniambia niende nyumbani nimalize siku 7, siku ya 8 nirudi, tujue ni nini yenye inaendelea. Nilipomaliza siku 7 nikarudi siku ya 8. Hapo nilipofika daktari wakanipatia majibu, wakaniambia, waliniuliza, mama unakaa karibu na kampuni ngapi? Nikamwambia niko katikati ya kampuni 2. Moja ni corrugated inatengeneza mabati na nyingine inaitwa Metal Refinery EPZ. Wakaniambia hiyo Metal Refinery EPZ nafikiri ndio imethuru mtoto wako. Ana vitu yenye wanaita lead poison kwa damu yake ambayo ni 26. The poisoning did not only leave Kelvin with a scar but also dimmed his bright future. Akaniambia vile hiyo sumu imepatikana kwa mtoto na sheria inasema mtoto inastahili apimwe mara ngapi? Mara 3. Kaniambia nenda nyumbani umalize mwaka 1, baada ya mwaka 1 tena urudi. Tupime mtoto tujue hiyo lead imepanda ama imeshuka. Hiyo mwaka 2010 nilimaliza yote. 2011 tena nikachukua hatua nikaenda baada ya mwaka 1. Nikarudi nikafika hapo kwa Pathcare, wakachukua tena mtoto damu. Wakaniambia nenda nyumbani pata siku 7 urudi. Niliporudi daktari alia akaniambia, mama mtoto lead imepanda ambayo sasa imefika 28. Niambia sasa kwa sababu dawa haiwezi patikana Kenya,
na tena kama ni mimi hata ikipatikana siwezi sababu bei yake ni bei kali na pia inapatikana South Africa. Aliniambia first aid kwa mtoto sasa niendelee kumpatia maziwa na fruits. Ili sasa ndio hiyo maziwa calcium iko ndani iweze kupikana na hiyo sumu kwa mwili. Kitambo tufika kwa hiyo mwaka nyingine. Nilipokuwa imeisha mwaka tena 2012 nikarutisha mtoto path care. Kipimo cha 3. Hicho kipimo cha 3 akapatikana ndio inasiti kupanda. Kuanzia 26, 28 mpaka 32. Mama watoto anaitwa Owino Uhuru. Aliyezaliwa 1984 akakufa tarehe 20 mwezi wa 3 2018. Stephen Okello lost both his wife and son to lead poisoning. Alipata shida sana akiugua akiwa hospitalini. Mtoto wangu alizaliwa na afya nzuri sana. Wakati alizaliwa alikuwa na 3.6 akiwa mdogo, huyo Samuel Omondi. Alipomaliza mwaka 1.5 ndio sasa hii sumu ikamuingia kwa mwili. Ilipoingia kwa mwili ilibidi nimpeleke pale Potris. Akalazwa huko kwa mwezi 1. Alipolazwa huko kuna daktari alimpima akaniuliza, mahali mnaishi hapo kuna kampuni yoyote ambayo inaweza kudhuru watoto? Kwa sababu ile kulingana na vile ngozi ya huyu mtoto inaendelea inaonekana kama kuna kitu kama sumu. Wasikia? Kwa sababu walikuwa na scratches, mtoto anajikuna na mwili na bamboka. Unaona, nikamwambia kuna kampuni hapo ilijengwa juzi, lakini hiyo kampuni ndio inatoa moshi na hiyo moshi ndio ilikuwa inawasha watu sana mpaka watu wakaandamana wakapiga kelele ndio isimamishwe. Ndio kaniambia kwamba huyu mtoto ameathirika na hiyo moshi. The two died an extremely painful death. Yule daktari ambao alikuwa anashughulika na huyo mtoto alichukua huyo mtoto akamtoa pale kwa wodi ya watoto akapeleka POW. Alipolekwa pale hiyo siku mtoto alipelekwa, huyo daktari aliniambia kwamba alikuwa anataka kuandika historia ya huyo mtoto kulingana na vile alivyoletwa na vile sasa anaendelea. Ndio kesho yake mtoto wangu akaaga dunia. Nilipoenda pale kutafuta hiyo result yake, waniambie nini walikuwa natibu, walikataa kunipa ripoti yake. Mpaka saa hii mtoto nikamchukua nikaenda na kumzika nyumbani. His whole body, the skin just started falling off. So even though we had boosted his immunity with food and supplements, the acid rain that was falling from the chimneys in Metal Refinery is what killed Sammy in the long run. What was really painful is the death that Sammy died, because at the end, no one could even hold him to comfort him. Because if you held Sammy, your body would remain with his skin. Your hands we would put on gloves, and when you touched him, your hands would remain with his skin that was peeling off and falling off. And it is that pain that killed Sammy in the long run. Jackson Wanyama also lost his wife to lead poisoning. He was a newlywed when he started working at Metal Refinery EPZ. Tukaja tukapata kazi hapo mwaka 2009 kwa hii kampuni ya betri. Tumefanya hapo ndani kwa muda. Nimefika mwaka 9 nikapata mwenzangu. Na 9 mwisho akapata mwenzangu. Tukaja tukakaa ikafika mwaka 2010 akajifungua. Baada ya kujifungua mtoto alikuwa na shida. Mtoto mgonjwa mara kwa mara, akienda hospitalini ugonjwa wake ndio hauonekani. Mara ni malaria tu ni nini, atongangana naye hivyo hivyo. Naye hivyo hivyo. Kafikia mahali mtoto akaja kukufa. Pasipo kujua ni nini inaua.
Hatukuchoka, tunaendelea kutafuta watoto wengine. Ikafika mwaka 2013 kashika mimba ikatoka na miezi 4. Kaendelea hivyo hivyo na hiyo maisha. Yeye mwenyewe akaanza mgonjwa, mara sasa kizuzi, magonjwa mengi tu. Kafika 2014 akashika mimba nyingine. Kaenda hivyo, ikafika 2015 akajifungua. Sasa alipojifungua alijifungua potrizi. Kajifungua, baada ya kujifungua alivuja sana. Mpaka madaktari wenyewe hawakosa kujua hii damu yatoka na wapi. Kutoka saa 8 mpaka saa 2 usiku. Kaja ikasimama. Mtoto akawa na shida. Mtoto akakaa potrizi. Wakatuambia tungoje mwanzo wachunguze shida mtoto ni nini. Kwa hilo alingangana wakafanikiwa, mtoto tukaje tukapewa. Baada ya kuja kupewa mtoto kuja tukakaa na yeye hapa. Ndani ya wiki moja mama ile ushida madawa nikawa nanunua kumeza venye amevuja sana. Kaenda hivyo analia tumbo, kichwa. Baada ya wiki moja mama akaja akakufa. Margaret Kinyi used to run her own fish selling business at the slum, but the harm caused by lead in her body cannot allow her to do any heavy lifting. Mbona kama wanatusahau? Manake kama mimi nilikuwa ninajitegemea. Nifanye kazi ngumu, nikienda kwa goya nibebe mizigo kichwani. Siwezi nikabeba. Na hakuna usaidizi nachukua mnapata kwa serikali. Si wametusahau? Kama ni maji, nitafute shilingi 20 ya kuchota mtungi moja na 20 ya kubebewa. Na sina kazi. Mimi ni mjane. Siweni tusahau. Ametusahau sana. Na wakati tulikuwa tunalia hii kitu wangekuwa wamejitokelezea. Hii kitu haingetudhuru. Wangesema kitambo hatungepata shida. Hatungepata shida kabisa. Manake ingekuwa mwili yangu, ingekuwa mwili yetu. Ingeisha kabla haijatupata sana. Sasa wamewacha hiyo, tulikuwa tunamaandamano waona manake tulikuwa tunatolewa kwa TV na wanapouza. Pesa imetoka bado badala waingilie sana wasukume hiyo kesi iishe waamue bado wamenyamaza. Sisi tunaumia. Hata watoto wetu hawawezi kusoma vizuri. Kama wewe ni mtu mmoja unataka kufanya hili lakini umeka chini. Na gonya ambao hujui mali imetoka. Mtoto akifukuzwa shule atarudi shule aje. Wewe unategemea biashara. Na wewe biashara mpaka utumie nguvu zako. Na wewe kutumia nguvu ili ufanye hiyo biashara. Utatoa wapi pesa? Christine Mwende has miscarried twice since getting lead poisoning. Nilikuja huu mtaa 09. Nikakaa mwaka wa 2011 nikabeba mtoto. Nikabeba mimba ikatoka. Nikakaa tena mwaka wa 2012 mimba ingine ikatoka. Sasa hata ya pili ilitoka kama imeharibika kabisa. Sasa nikasema si baby mimba tena. Nikakaa ikawa saa yote ni kukohoa. Sina afya nzuri, hata nywele ikawa sina nywele. Nafaa tu kofia za kubandika. Mpaka nikakaa nikahama. Mwaka wa 2018. 2 years after moving out, she's finally been blessed with a baby girl. Ila niligura tu. Ndio at least nikaacha huko kukohoa. Nimekohoa muda mrefu. Nikienda hospitali hakuna. Napimwa kila kitu mpaka TB. Hakuna. Na vile niligura hiyo nilipona. Nimekuja kupata mtoto 2020. Mwezi wa 5. Atakuja mwoga shakuwa sasa hivi. On the other side of the slum, Pastor Anastasia can barely walk. Huko wote huku alikuwa kumetoka vidonda huku kama rashes huku. Sasa hapa ndio katantu nyeusi hivi. Walituachana madhara juu kuna wengine sio wana ulemevu. Mtu kama yule mzee Ogola, kuna mwingine anaitwa Jackson Osea na shida figo.
hata mimi pia nina shida figo, nina magoti, siwezi kuchuchumaa hivi siwezi kutembea sana. Unaona tumetembea na nyinyi, nilikuwa nimelemewa sasa. Itabidi sana tumane dawa tena ndio zinisaidie hizi kama siku 2-3. Unaona? Lakini madhara imetuachia. Licha kwamba imefungwa, kesi imeenda kotini, tumepata ushindi. Hao serikali waliotumiza tena wamerudi wakapili kwa watu wao. Badala ya kuwatetea, hata kama nile kidogo tu tununue madawa. Juu pesa si kama uzima mtu. Juu kuna mwingine hizo kununua kama hizo calcium hawezi kabisa. Unaona? Kuna mama nafikiri umemwona pale nje. Sasa hivi hawezi tembea kiguru. Unaona Mimi najimudu kidogo. Lakini nanunua dawa kila mwezi. Zikiisha hali inarudi ile ile. Millicent Acheng, one of the few residents remaining with the highest level of lead, lost almost all her teeth. Her joints have also been affected. Mimi nilikuwa naishi kwa plot ingine pale karibu na hiyo kampuni, lakini hiyo nyumba ilichomeka ndio nikakuja mahali hapa. Lakini kusema kweli hiyo kitu imetuadhiri sana hapo Owino Uhuru. Yaani tumekuwa wagonjwa. Hakuna mtu mzima hapo Owino Uhuru. Wengine wamekufa, wengine bado ni wagonjwa kama mimi ambao unaniona hapa. Unaona hizi meno zangu zilitoka sababu ya moshi. Mimi bado mtoto mdogo sana, lakini sasa naonekana mzee kwa sababu sina meno. Kwa sababu ya ile moshi. Meno ilikuwa inang'oka tu yenyewe, hata si tunaenda kwa daktari aning'oe. Inang'oka tu yenyewe kwa sababu ile mimi nilikuwa nakaa karibu na hiyo nini kabisa. Ambapo hata tukilala vitu vinamwagika tu kwa nyumba. Kwa sababu tayari hata mabati ilikuwa imetoboka. Alafu ile maji ya mvua pia ikija, sasa hatujui kama ni mbaya. Sisi tunatumia tunakunywa, kumbe ilikuwa inatuadhiri. Akapatikana na bahati mbaya Tauti Maero aliaga dunia, alikufa. Ukienda hapo mbele kuna Cosmas. Huyo Cosmas pia tulikuwa na yeye akapimwa, akapatikana na hiyo lead pia aliaga dunia. Kwa hivyo hao watu wenye walikuwa karibu hizi nyumba zao, mabati ya kwanza ilikuwa imetoboka kabisa, imekuliwa na hiyo sumu. Wakatoa wakaweka mabati mengine. More than 50 adults and 300 children have died from lead poisoning here in Owino Uhuru. Many others have been left with life-changing scars. Dr. Farida Were, a researcher from Nairobi University, describes lead poisoning as an extremely dangerous ordeal. Lead poisoning actually is caused by, just like you've heard about getting poisoned, even with medications. For example, if you take overdose, if you take less medication, you know, in the end you get poisoned. So in this case, when we talk about lead poisoning, it simply means that you've taken in a lot of toxic substances, and lead is a metal, it's a heavy metal, and it's highly, highly toxic. At the moment we are talking, really, there is no level you can say that is safe, because lead does not play any role, biological role in our system. So it is a highly, highly toxic substance. She says the different manifestation of the symptoms of lead poisoning is due to the different ways lead may have been ingested in the body. It will vary from one person to another because it depends on the status of that particular person. In terms of nutrition, yeah, you find that, for example, some of these effects are really felt within the poor, really poor communities, because getting food at the end of the day is an issue. Having a balanced diet, for example, is very, very important. And that's why you are saying that even their teeth are falling off. I simply told you that, for example, lead competes with calcium. So if you are not taking calcium the way you should, then you expect some of those symptoms are not really is a strange thing. Because if you don't take those minerals that support
our skeleton, then that will be affected. You find the kidneys will also be affected because, you know, once this lead goes into the system, it actually virtually affects all the system within the body because it competes with these minerals. And if you understand the chemistry of minerals, then you really understand why these symptoms are varying between one person to the next person. After taking their case for a second time in 2016, residents of Owino Uhuru were awarded 1.3 billion shillings in 2020. The money was to be used for both compensation and remediation. This, however, did not happen as the government got a stay of execution on the matter. What worries me is I'm not sure that even if we win the case, that this translates to justice for the community. I have seen very wicked people in government who really do not care about human life. This is not their money, this is taxpayers' money. Most of the Kenyans want this community cleaned up and those people's environment restored and their health restored. But a few individuals within government who have lost their conscience, who do not care about Kenyans, are really busybodies. And what they are talking about is keep postponing this case to a point where we don't have to deal with it, we move it to the next regime. So we might have won the initial case, but the real winners are MEMA and EPZ. They have managed to delay this thing. They have managed to push it. The budget is red. There is no hope for the community, even if we won the case now. They have to wait until next year. We have to start afresh before we can get the new parliament to understand our case. It's like we have to start afresh. It takes money, it takes time, it costs people's life and blood. If I am to go until next year, June, to be put on the budget, I know a few people in Owino Uhuru will not be alive. They need help, and they need help now. So I guess congratulations to NEMA and EPZ, they've won. Watu wa Attorney General mpaka saa hizi, moja ya sababu pia ambazo wako nazo mwanasheria mkuu ni kwa kuwa wale ambao hawajaweza kuwalipa pesa ilikuwa ni nyingi. Ikiwa pesa ni nyingi ambazo wameambiwa hawa watu walipwe, kwa nini hawajakuja kukaa nao chini kama serikali kuangalia kuna njia gani ambao wataweza kuwasaidia, hata kama ni njia ya kuweza kuwapatia pesa kuanza kujikimu kwa hali ya sasa ya dharura ilivyo, hawajaweza kufanya. Pili, mimi ni mmoja katika wanakamati wa bajeti ama member Parliamentary Budget Committee. Hawa wote ambao wasema hawana pesa, hawajaja kwenye komiti ya bajeti wakasema kwa wako na pesa za kununua madawa, wako na pesa za kukimu mambo ya COVID na mambo mengine, lakini hawana pesa ya compensation. Kwa hivyo wameomba kamati iwape pesa, hawaja kuja kusema jambo hilo. Wale wa environment vile vile hawajasema kwa wako na mambo yao ya kimazingira, lakini hawana pesa ya compensation, hawajasema. Kwa hivyo mimi naona ni negligence of the highest order to its own people, ambao ni jambo ambalo haliingii kwa busara ya kuwa serikali itelekeze watu wake namna hii. Legal expert Danstan Omari says it is incredibly unfair for the state to enjoy rights such as those of an individual. Why should government, after it has been found culpable, also be allowed to get stay? Stay should be in people who are vulnerable. Government can pay. The number of the people who are affected, by the time the case will be decided in the Supreme Court, out of those stays, all of them will be dead. The environment, the money that was given to repair and reconstruct the environment, that environment is continuously being degraded, and by the time the Court of Appeal or the Supreme Court says its final word, people are dead,
the environment is dead, where are we? But government will always be there. So it is a feeling that this question, Parliament needs to amend this so that stay of execution is not available for government. Government can pay. In similar cases of lead poisoning in Africa and other parts of the world, residents were successfully compensated and the environment cleaned. This, however, is not a cheap process. It's an exercise called remediation. So basically what we would do, would have to buy alternative land where we would excavate clean soil, we would create a hole which would cement and put plastic, would remove all the lead from Owino Uhuru. We have to change all the iron sheets, scrape all the walls, dig all the soil that is infected, dredge all the water sources for the community, and bury it in this landfill, and then seal it up, yeah? And that has to remain for like 700 years. And then take the clean soil, take it back to the community, make sure we plaster all the walls so that we'll ensure that nothing can leak in terms of lead. After we've already scraped, we have to buy XRF machines and keep testing until we ensure that there's no lead on the walls, in the soil, on the floors, yeah? The iron sheets, we just have to remove everything and put fresh iron sheets. On the windows especially, we discovered on the windows there's a lot of lead that was captured around there. We have to scrape and the metal we have to remove. Some of the wood also has to be changed. So that's the exercise that the 700 million is supposed to go towards. The matter is now before the Court of Appeal, blocking the process further. Many of the residents here fear that they might not be alive to see justice being served. More than 13 years down the line, not even a single cent has reached the pockets of the ailing and dying residents of Owino Uhuru. Is it justice delayed or justice denied? Zainab Mohammed, T47.